Suppose we could, day by day, build a society that respects everyone's rights and diversity, a society that supports individuals to become active citizens. For that, we would need to start from schools. There are some important lessons and experiences we can learn from the horizontal facility actions on education implemented in the Western Balkans. As a result of the projects, changes have taken place both at the policy level, for instance in the curriculum, and at the local level in the pilot schools that participated in the projects and their communities. The Council of Europe is promoting quality education for all. Now, one way we can do this is by promoting a democratic school culture. This is why the Council of Europe has developed a reference framework of competencies for democratic culture. And the methodology we use in our projects in the Western Balkans to promote a democratic school culture is an integrated approach. We work at the grassroots level with schools and their communities to see what works and what doesn't work, and then with ministries of education to develop evidence-based policies to bring up to the system as a whole. Pra bulizmi ishte I patrajtuar më parë në sistemin tonë arsimor. U caktua dita kundër bulizmit, dita kombëtare, që është 21 nëntori tashmë në Shqipëri, dhe mësuesit tashmë po punojnë për të hartuar politika të qëndrueshme të shkollave të tyre të luftës kundër bulizmit. Dhe nga gjitha këto politika do të rrihet plani kombëtar I veprimit, që natyrisht do të ulë numrin e të bulluarve, që natyrisht do të reduktojë bulizmin dhe do të rrisi klimën miqësore dhe gjithëpërfshirëse në institucionet arsimit tonë parauniversitar. Në zhvilluar shumë aktivitete në shkollë, unë po rreshtoj disa që më duken më të rëndësishme, si që është ngritja e këndit të raportimit të bullizmit, I cili hapet një herë në javë nga stafi dhe merren në shqyrtim rastet e raportuara. Po punohet intensivisht për ndërtimin e një harte nga vetë nxënësit e shkollës, një harte të zonave të nxehta në shkollë që janë më të rrezikuara nga bullizmi. We are in the phase of reform of educational systems in these countries, and if we want to change some things and have a better society, I think that we have to start from the early childhood, from the primary school, and promotion of good value from that years. We are in phase of preparation of third strategy of inclusive education. Now we really want to go a step forward in order to really respect every single need of every single child. So we've developed basically a framework of competences so that we can all speak the same language when we discuss this issue. This has been done and in collaboration naturally with local stakeholders and also university academics. And the next steps are to implement them and see how these tools can be used to reform the curriculum. Naš akcioni plan je veoma ambiciozan, ali realizacijom svih ovih akcija smo shvatili da je zapravo baš ovaj naš koncept jedini mogući da se demokratske vrednosti razviju prvo u školi, a zatim da se prošire na porodicu, na lokalnu zajednicu, a potom I na društvo u celini. Ovaj projekat uključuje škole, osnažuje njihovu autonomiju I u čitavom sistemu obrazovanja daje primer kako mi možemo zajedno sa našim međunarodnim partnerima da osnažimo škole, da utičemo na njihove kapacitete I preuzimanje inicijative. Projekti ka forcu një komponentë të rëndësishme që është për shkollat tona, që është promovimi I vlerave demokratike në shkolla. Kjo komponent është pjesë edhe kurikulave, kurikula re të cilën e ka Kosova dhe që ka filluar ta zbatojë nga viti I kaluar, një prej parimeve që ka promovimin e kulturës demokratike në shkolla. Me vite kemi punuar që fëmijët të trajtohen në mënyrë të veçantë, duke respektuar talentet
dhe aftësitë e tyre, mirë po me kyçjen e shkollës në këtë projekt, na është dhënë mundësia që të bëjmë një analizë me përparësitë dhe mangësitë e cilat ekzistojnë në shkollë sa i përket diversitetit. Every kid is a single story, and that because we cannot have open ears to the single story, we have to go to an educational system that is open to everyone. We need to develop the idea that otherness and diversity is present in any kind of group of learners. If you have a culturally diverse society, you absolutely have to learn to live with one another, live together peacefully, so that you can coexist without conflict. If we see school as a whole with all its specialties and difficulties, then there is a way. It sounds easy. It's not easy at all. But it needs the cooperation and mostly to make a step forward in what we should do. The impact of the projects in the Balkans will have a long-term effect if the cooperation and effort continues in the same direction. Step by step, brick by brick, it is possible to build a democratic culture.